So today we will continue with Microsoft project managing resource and also duration estimation. So before this, you already creating projects and then managing the task or activity. Now we go to the managing the resource in the Microsoft project. So go back to just now, this project, okay? So this project, we have this activities, okay, with some quantity and also amount here. Okay, so now we want to setting up the resources. So the resources here, work resources are the people and also the equipment that we do the works or we do the activity in the projects. Okay, so basically kalau sini you look at here, substructure. Okay, total substructure we have yang ni mungkin concrete lah, berapa meter cubes of 48. Yang ni quantity, okay, doesn't matter. Now we look at here the first type of resource. So kita kat sini put here structure team 1. Okay, depending. Ada yang project dia kecil. Kalau project kecil, mungkin dia ada labor beberapa orang. So dia mungkin berapa orang labor tu kan, it will become their team. Dia tak kisahlah buat structure ke, mungkin architecture works pun ada buat. So depending, kalau project yang company yang besar, mungkin dia akan adalah separate kan. Orang yang memang buat untuk structure work saja and orang yang buat architecture work sahaja. Tapi okay, macam mana, yang ni adalah cuma basic and I only teach you how to put the resources. So sometimes maybe you don't want to put the structure team 1, structure team 2, or maybe you want to put the labor name. Labor berapa orang, okay, labor yang ni, ataupun engineer, okay, and so on. Yang tu based on awak punya lah, in the future lah. So let's say here, I go back to this one. Kalau sekarang, we are in the Gantt chart view. Nampak kita dalam Gantt chart view. Sini, kan? Gantt chart view. Saya nak kena masukkan resource punya information dulu. Apa, what resources that we have. So I have to go to this one. Sorry. Sebelum tu, please remember to save your project first. Let's save this one. So let's save as now it's week 4. Right. Okay. So pergi ke, kalau go to the task here, view, nampak view group here. Now you are in the Gantt chart. So we can choose. Another one is resource sheet. Pergi ke sini, resource sheet. Dia akan keluar macam ni. Semua sempat? Kalau tak, there's another shortcut. Saya Gantt chart. Sebelah kanan and the bottom right here, that is a shortcut. Here is the Gantt chart. And this one, like Excel, this is a resource sheet. So you just click here, go to the resource sheet. Saya tutup timeline dulu dia punya timeline dulu. Semua boleh? So, resource sheet here, there has a resource name, type, material, initial, group, maximum, standard rate. This one is overtime rate, cost and use, okay, accruals, base, code, and so on. These are marks if you want to put here. So, kita balik kepada ini. Okay. So, kalau tengok, here resource type, we have 3 types of resource type. The first one is work. Work is usually we use for people. So we're based on time. So normally, okay, let's say labor. Okay, labor, how much? Okay, how many labor that we have? So based on time. So one day, how much we pay for the labor? So for the material, another type of resource is material. Material is based on a unit of measurement. For example, meter cube.
meter square, and so on. And the third one is cost. So cost here is not depend on the amount of work or durations. So cost kat sini, contoh kadang-kadang kita kena ada pergi ke ada buat kena pergi ke mana-mana hantar report ke, for example kan, awak kena ambil taksi ke. So kat sini kita letaklah, mungkin adalah kena bayar taksi ke, ada kena pergi program untuk buat apa course ke, taklimat ke untuk tengok awak punya. Lepas tu awak kena pergi hotel, bayar hotel. So we use in cost. So dia tak ada duration, dia cuma satu amount. Lepas tu biasanya kita letak dia punya amount harga sahaja, fix lah, tak, dia tak ada duration, tak ada unique. Okay, so we go to the just now here resource kat sini. Okay, so okay, you can put like, say for example, you can put an engineer. You have an engineer. So engineer dia punya work adalah, dia punya types of resource adalah work lah. So contoh initial nak letak apa? Engineer, ENG katalah. Contoh ini yang tak ada dalam tu lah. Oh sorry, yang ni material. Kenapa saya tulis ni? Saya letak ENG. Yang ni kalau untuk material lah, kita awak nak masukkan unit dia. So group dia tak ada lah. So maximum kat sini, berapa orang engineer? Katalah you have one engineer, that's mean 100%. If let's say you want to change this percentage to decimal, so okay, you have to go, kalau sini saya tak nak dalam bentuk percentage, saya nak dalam 1, 2, 3 macam tu. So what you have to go, you have, kalau nak ubah yang ni, go to file, pergi option, okay, lepas tu pergi here schedule, okay, go back, pergi sini, schedule, show schedule message, show assignment unit as sekarang dalam percentage. Now I want to change to decimal. So kalau saya klik okay, dia akan ubah jadi 1 macam ni. Bukan lagi dalam percentage. So by default that is dalam percentage lah. Okay, tadi saya terlupa nak cakap sebelum ni kan. Ingat, saya tak pasti section ni ke section lain. Ada yang dia punya duration hari tu tak sama dengan saya semasa kelas. So because, okay, maybe when you put in the working day, working time tak sama. So sini default dia start at 8 until 5 PM. So yang saya kata dalam default, dia akan calculate 8 hours per day. Kalau contoh awak masuk dalam work week tu kan, sini kan, apabila awak masuk dalam project ni kan, awak masuk ni, apabila awak pergi ke ni, work weeks, details, kalau kat sini awak set contoh pukul 10 sampai 12, 1 sampai 5. So dia tak cukup 8 jam. So dia akan ambil satu lagi, contoh, kalau contoh sini 6 jam, dia akan ambil lagi 2 jam the next day. So dia akan tolong awak calculate. So kat sini kalau awak nak set berbeza punya hours per day, so you have to go to this one lah, ubah kat sini lah. Tadi schedule, dia nampak sini. So ini default macam ni lah. So default adalah Sunday, start work on Sunday ini 8 sampai 5. Okay, so hours per week, yang ni lah awak nak set macam mana kat sini lah. Okay, so now we change this one, decimal. Pergi schedule, pergi yang ni, schedule sekali lagi, yang ni change from percentage to decimal. So click okay. So sekarang dah jadi bentuk macam ni. So ini contoh. So let's say saya ambil based on tadi structure world theme. Sebab sini dia apa? Jadi contoh saja. Okay, let's say you have a material. Katalah saya ada ready mix concrete kan. So ini adalah dikira sebagai material lah kan. Ini ready mix concrete katalah. So material yang ni dalam meter cube. So how much? Dia punya rate. Awak boleh letak lah. Katakanlah 280 lah. Mungkin awak boleh letak contoh ready mix grade berapa. Grade 35 let's say. Setiap grade dia akan berbeza. Contoh initial kat sini saya akan letak grade 35.
So, macam mana tak? Kenapa saya silap ke sini? Kenapa ke sini? Silap ke sini? Itulah. Ini tak belum lagi. Okay, so contoh kat sini. So rate kat sini, kalau awak tak tahu macam mana rate ni semua ni, benda ni, so you can refer to, panggil apa? Aduh, let's say, ke mana lah? Saya rasa panggil ni. Dia panggil no. Ni. Okay. Yang ni. Jadual kadar harga. Biasanya jadual kadar harga dia akan ada. Jadual kadar harga, contoh dia have like ready mix concrete. Okay. Label berapa harga dia. Pipe, PVC, besi berapa. Boleh search lah. Ready mix concrete. Okay. Contoh ready mix concrete. Grade 15 berapa per meter cube. Grade 20 berapa. And so on. Boleh lah search, tengok. Biasanya kalau nak ambil yang JKR pun ada, yang kat luar pun boleh. So biasanya lebih kurang, so contoh rate kat sini dia akan tak jauh beza. Kadar harga ni kat mana-mana tempat di Malaysia ni, kalau pergi sini ke sana, dia tak beza untuk that particular rate. So contoh kalau let's say for this project you need to use a crane. Mobile crane untuk berapa tan. So boleh masuklah dalam resources, let's say here, mobile crane for 5 tons per day, this one, RM825 per day. So awak boleh masuklah kalau this consider as material lah. Okay. Dia bukan material, dia considers as work lah sebab dia by day. Okay, setiap hari berapa, so depend kepada how many days that you have to kena pinjam lah ataupun kena panggil hire. Okay, so go back to just now. Okay, saya akan pergi ke contoh yang tadi we have a structure work team tu. Let's go to this one. This. Okay, saya akan masukkan. Okay, we have this one, type of resource, structure team 1, structure team 2, lepas tu architecture. Okay, so saya akan masuk. So ini nanti awak boleh masuk lah. Let's say you have how many engineer ke apa material nak masuk. Okay, you can put here. So here I put structure team 1. Okay, this is a work. So saya mungkin letak initial dia ST1, structure team. And then group. Ada berapa group sini? Okay, group ni biasanya kalau saya, okay, kenapa? Kadang-kadang we have a one group. So, contoh 5 orang satu group untuk buat structure work. So mungkin akan ada dia punya ketua. Biasanya contohnya ketua dia mungkin katalah Ali. Encik Ali lah. Dia akan jadi ketua untuk group 1 ni. So berapa group awak ada? Okay. So mungkin kat sini saya cuma ada satu group. So satu lagi saya ada another structure. I have another structure. Team. Boleh nampak? Is it too small? Terlalu kecil tak? And this one also work. Kecil, Doktor. Kecil, saya besarkan. Kecil juga. Macam mana saya nak besarkan? Yang ni okey sikit. Ini okey. Yang tadi So now I want to put the initial ST. Katalah saya letak ST group structure number 2. Okay. Katalah saya letak. So ketua untuk group structure number 2 ni mungkin saya letak. Siapa namanya? Let's say I put Chong. Okay. And then I also only have one group sajalah. Ini adalah, mungkin ini saya tak letak rate lah sebab dia by team tau, by group. Kalau mungkin awak nak letak by label seorang label contoh tadi so mungkin awak boleh letak lah rate dia.
So mungkin by group, mungkin awak boleh anggarlah satu group berapa orang and how many hours. Satu orang, kenapa kita buat group? Sebab biasanya project kadang-kadang kan one activities tu bukan seorang yang buat. So kita boleh target based on the experience ataupun sebelum previous project, okay, untuk certain activity tu berapa hari untuk katalah satu team tu 3 orang ke 5 orang boleh siapkan berapa hari untuk certain amount tu. Contoh nak buat concreting for 30 meter cube. So dia perlukan berapa hari. So kalau dah biasa buat, kita dah tahu okay, dengan 5 orang ni, seorang tu dia kena angkut ready made concrete ke tempat sana. Mungkin guna kereta sorong lah daripada concrete mixer sampai tu dia kena angkut dengan kereta sorong sampai situ. So akan ada 2 orang mungkin kena buat kerja vibrator, dia kena vibrate. So seorang lagi mungkin dia kena lepas vibrate kan, dia kena ratakan. So mungkin 2 orang lagi kena ratakan ke macam mana. So awak dah tahu, okay, satu hari dia orang boleh siap berapa meter cube. So satu team tu, okay. So dengan satu team tu berapa harga, total berapa numbers of the workers yang dalam team tersebut lah, okay. And then let's say just now we have another we have architecture. Architecture works, architecture wall, floor, ceiling and roof. Okay. So ada juga architecture team wall. Ini pun work. Saya letak architecture wall. So siapa ketua? Mungkin ya, saya tak summon. So architecture team 4. Can I ask you something? Do you have class after this? Yes, doctor. F10? Another one is ceiling and roof. So ini ceiling and roof. Katalah macam ni kan. And then mungkin siapa ketua dia. And then we have architecture team untuk tak ada lah saya. Let's go back here. Let's look at here. Others. 1, 2, 3. Okay. Others. Another one is others. Kerja lain lah. Work juga. Others. And others mungkin kerja-kerja lain. Bulah letak. Okay. Let's say here. Kalau tengok daripada sini. Okay. Structure team 2. Maximum available resources 2 teams. Okay. Architecture untuk wall 2 teams. Architecture floor 3. And then architecture ceiling and roof 2. Others 1. So I want going to change this one 2, 2, 3, 2. Here, this one ada 2 team. This one also 2 team. And this one is 3 team. And this one is 2 team. Semua so far okay here. So remember, you go to before we decide or we assign the resource, kita mesti masukkan semua information pasal resources kat sini dulu. Let's say we want to put crane. Kena letak kat sini crane. You want to put engineer, you have to put here.
kena masuk kat sini. Contoh saya letak sini engineer juga So, awak kena masuk sini engineer. So, engineer ni siapa? Katalah. Apa? Amro Tak, nama Amro kat sini. Here. Okay. So, dah selesai. We go back to the Gantt chart and we did assign. We assign the resources. Kalau tengok biasanya resources dia ada sebelah kanan, at the right back here, then we have a resources name. So, go to the here. If you don't have this one, you just insert one column and write resources name, so it come out this resources name. So now we want to, I want you to assign the resources. So when we go to the assign resources, okay, let's say here, we go to the, let's say this one, structure work and structure works. So I can go here at the structure work role here, at the resources name, these columns, you can assign the resources based on here. Let's say siapa yang akan tengok engineers and then structure works team. Oh, saya terlupa tulis. Sekejap Team 1 or 2. So this one got 2 team. This one is team 1. This one is team 2. Okay. So go back to this one. Here, engineer and also structure team 1, let's say. Dia akan keluar lah. Okay, dia akan keluar sebelah. If you look at the bar chart here, at the back, they will come out the engineer structure team 1, who are responsible to these activities, these tasks. And then go to the superstructure works. Okay, this is the first method. You just click down, click on the resource name here. Awak pilih kat sini. Daripada drop down menu here, you just choose. And you can also double click this one. They come out this one, the task informations. Kalau awak tak jumpa pun, you can just right click and then go information. Okay, right click, go information, or you just double click. Okay, this is a second method you can use to assign the resources. So you go to the resources tab here and then you assign. So siapa? So structure team 2. Okay, so I click OK. So I akan keluar lah structure team 2. So faham boleh? Doktor nanti doktor record kan, nanti doktor share video Tak sempat Sampai mana tak sempat dah. Boleh cakap saya boleh ulang sekali lagi. Tak nak? Dah pening. Okay. Resource awak kena ingat, semua resource yang awak nak masuk, kena masuk dalam this one. Pergi task, pergi sini kan. Gantt chart, sini turun resource sheet. Mesti ada semua information dulu sebelum awak assign resource. So kalau awak tak jumpa ni, pun awak boleh pergi ke bawah sini. Bawah kan. This is Gantt chart and this is resource sheet. So resource sheet sini semua kena ada dulu. Awak ada apa, siapa, barang apa. Okay, material apa. Baru boleh assign dalam sini. So kat sini, resource name, contoh aktiviti yang ni, substructure, saya akan gunakan structure team 1. Dengan engineer lah kata. So drop down menu, saya klik-klik saja. Ataupun dengan cara awak double klik saja. Double klik, awak pergi ke resource tab. Lepas tu carilah yang ni. So awak assign je. Katakanlah sekejap So awak boleh juga pergi yang ni kemudian lah kita nanti set kemudian advance ni.
Okay, kadang-kadang macam ni. Kadang-kadang ada juga apabila kita dah assign resource kan. Sebelum ni katalah, okay, duration. Mungkin kat sini kita belum set lagi duration. Katalah dah ada duration. So, kita nak fixkan duration ataupun fixkan unit. Unit tu maksudnya resources yang ada. Depend. Kalau lah contoh benda ni, kita punya resources limit. Kita ada 5 orang saja workers, katalah, worker untuk buat structure, labor tu. So, memang awak kena fix unit saja sebab awak tak ada orang lebih. Kalau kita fix duration, katalah duration tu pendek dan kita perlukan resources yang ramai. So, kita tak dapat nak siapkan kerja tu walaupun kita dah buat based on that duration. So, dia kat sini dia akan keluarlah merah orang ni kat sini. Tak cukup orang. Tak cukup resources. Okay, so saya continue So, let's go to the wall here. Wall, saya cuma pilih kat sini wall ni lah. Okay, so satu lagi, katakanlah, okay, ini kan saya drop down menu sini wall. So, and then floor sini. So, remember just now, this one, we have few group. Contoh floor kat sini Katakanlah this activity architecture works for the floor, I need 2 teams of architecture team floor. Saya perlukan 2 team. Sebelum ni satu team je. So, kalau kat sini, saya dah klik sini, dengan, saya besarkan. Saya besarkan lagi. Sekejap Dia akan keluar. Okay. Dia akan keluar macam ni. Katalah saya perlukan 2 team tau. Seorang tak cukup. Okay. Satu team tak cukup. Saya perlukan 2 team. Tadi kalau ikutnya, saya punya architecture workflow, saya ada 3 team tau. Saya ada 3 team. Maksudnya mungkin katalah satu group, satu team, katalah satu team 3 orang. So maksudnya saya ada 9 orang labor yang buat architecture work untuk floor. So sekarang saya perlukan 6 orang. That means I need 2 teams. So I go to here. Okay. Either kat sini sebelah kanan apabila come out this cursor, okay, come out this cursor, can you look at here? Nampak awak pergi je kurungan 4 segi macam ni. Yang sebelah P dalam keyboard and then you type 2. Tutup. So that means we need 2 team. Okay, tekan enter. So dia akan ada indicate this is 2 group of architecture team floor. Kita perlu 2 team. Okay? Ataupun kalau tak, assign, sekejap saya pergi lagi satu lagi, kita boleh juga pergi kepada another one is you can go to, let's say, saya klik sini, ke sini. Sini. Awak ubah unit ke sini. Kalau tak, awak boleh ubah unit ke sini. 2 units. That means awak perlukan 2 team lah. Pergi double click, lepas tu awak pergi resource, awak boleh klik sana. Yang days ni kan, awak jangan itu lagi, kita belum set lagi So pergi floor, double click, lepas tu awak pergi assign ke sini. So contoh contoh saya assign satu lagi. Contoh saya assign floor satu lagi, floor finishing. Floor finishing, saya double click sini. Saya punya resource team adalah architecture team floor, lepas tu 2 team. 2 team. So, and then you go, okay. So, dia akan keluar macam ni. Nampak macam juga tadi yang saya type. Dia akan keluar macam ni. So, yang lain, let's say this one is wall finishing. Cuma wall. Okay. And then this one, shilling. Shilling. Let's say this is door. Door, I use others. Door. Okay, saya use others. Okay. Roof, I use ceiling and roof punya team. Okay, dah. So yang lain tu, yang ni kita sub kepada orang lain. So far boleh. Sedikit saja ni lah. So ini, this is the resources. Semua boleh, okay or not? Kat mana tak faham, let me know. So far okay.
So far okay? Class, are you still here with me? Dah tepu. Nazato? Okay or not, Nazato? Doktor tepu-tepu. Hah? Sudah tepu. Okay. We go back to the okay. So saya assume nanti awak tengok balik lah. Okay, resource ni. So, yang ini cuma contoh So in the real nanti awak punya project you have to list more than that. So sini saya letak work je. So later on you can put ada work lagi, ada material lagi, and then so that you can masukkan dia punya harga semua. Okay. Okay, we go to this one. Okay, yang ni saya dah saya dah masuk. Now, okay, based on this one, okay, the resources that we have, yang ni lah kita ada team yang tadi ya, this one kita dah masuk. Cuma this one is a productivity rate. Okay, so kalau macam ni, kalau biasanya, okay, we want to okay, kalau boleh kita nak buat satu-satu project, we will have our own ni lah resource dengan berapa resource available dengan dia punya productivity rate supaya kita boleh assign project tu mengikut duration yang betul. Bukannya main-main masuk-masuk macam tu je lah. Based on quantity, mungkin dalam BQ, and then kita boleh agak-agak untuk team structure ni, kita ada berapa orang, katalah 5 orang kan. Lepas tu dalam 5 orang tu, kita setiap hari group ini boleh selesaikan untuk structure work 12 meter cube per day. Untuk satu group orang. Okay, kalaulah yang ni secara kasar, mungkin kalaulah awak nak details, more details, contoh untuk concreting works. Okay, kalau 5 orang untuk buat kerja concreting work macam saya terang tadi, so how long, okay, how meter cube they can do the concreting for that particular group. So let's say they can finish up to 25, okay, 25 meter cube per day per group for concreting only. So for formwork installations, let's say one group have 3 labels, okay, and then for each day this group how many meter that can the meter square that they can finish to do the formwork, dia kena boleh siap pasang formwork tu. So yang tu lagi details lah, okay. So, okay, go back to this one. Okay, so this is the productivity rate based on the different different resources. So now we want to do the duration estimation. So duration estimation we can do through 3 methods. The first one based on the historical data, okay, from the previous projects, we just use from the previous project, dia punya duration for the similar projects, and then how many days for each activities, mungkin dia punya atas tu tak banyak beza, similar, so we just use the previous project punya data. The second one is based on the expert judgment. So basically biasanya yang kedua ni lah yang biasa yang digunakan. Biasanya engineer yang dalam lama-lama kerja, dia dah tahulah, okay, kerja untuk kerja ini, okay, berapa lama perlu duration for that particular activities. So biasanya based on number 2. Okay, and then number 3 is based on production rate calculation. So production rate calculation, duration is equal to quantity, the quantity that we want to do, divide by production rate. Okay, so contoh macam ni. For let's say activity substructure. Okay, activity substructure, let's say the duration for activity substructure tadi yang ni kan. This activity substructure works, okay. So this activity substructure works, kalau tengok sebelum ni, we have, okay, quantity, kalau you tengok, this one substructure work, the quantity is 48 meter cube. Okay, quantity is 48 meter cube, and this is structure team 1. So we look at the structure team 1 punya productivity rate is 12 meter cube per day per group, okay? So 12 meter cube. So untuk nak dapatkan dia punya duration, that's mean quantity 48 divide by 12 meter cube per day per group. So tadi kita guna satu group saja times how many groups. So that's mean 48 divided by 12 we get 4 days. So untuk these substructures with this group of label, we need 4 days to finish this work, substructure work. Okay, for the activity floor, for example,
Kita go back to the floor just now. Floor here. We have 600 meter square. Okay. And then for the floor, we have, okay, 3 groups of resources available. And each group, dia punya productivity rate is 15 meter square per day per group. Just now, we assign 2 group kan. Kita assign 2 group. Balik kepada just now kan, in floor, saya assign 2 group. Nampak sini kan, 2. Belakang ni kan ada 2. So here, kalau go back here, macam mana kira? So, just now duration, okay, quantity adalah 600 meter square. And then we use 2 group of this architectural punya team untuk floor time with dia punya productivity rate 15 meter square per day per group. So I will get 20 days. So for this activity, we need 2 group of peoples and we need 20 days to finish this activity. Untuk activity floor ni lah. So far okay? So yang ni kita kena ada quantity and also we need to have productivity rate. Okay? So kat sini, go back to those all activity here. Okay, ni kan kita assign tadi number of groups and then this is the resources. Yang ni this is a quantity. Yang ni based on tadi yang saya dapat. Okay, just now 48 divide by dia punya productivity rate. Just now yang structure team 1 ni adalah 12. That means we get 4. Macam mana kita dapat 6 sini? Saya kena tambah lagi 2 days of risk. Okay, so this risk is what? Okay, basically, this we add on another 2 days because, okay, sometime maybe raining. Raining, then we have to stop our work, cannot do. So, kita adakan satu lagi extra day, extra punya duration untuk ada apa kita panggil untuk apabila berlakunya sesuatu kekangan yang tidak boleh selesaikan pada masa itu, so kita ada extra day. So biasanya how many days kita boleh letak days ataupun percent. So how many days dia depend on the complexity of the work. Lagi kompleks kerja tu biasanya dia punya risk lagi tinggi lah. Maksudnya dia mungkin akan enjak lagi lah duration tu. So biasanya kita tambah banyak lagi lah risk tu. So kalau contoh macam ni 10%, 50%, 30% mungkin roof, ceiling and roof punya kerja rumit. Dia rumit sikit, complicated. So mungkin complicated, okay, in terms of mungkin akan adanya. So kat sini kita letak risk kemungkinan katalah satu group, satu team tu ada 3 orang. Tapi mungkin 2 orang tu memang pakar, okay, yang ni pakar certain area, another one pakar certain area. Kalau lah salah satu tu sakit, tak boleh datang. So kerja tu tak boleh siap, tak boleh buat, katalah tak boleh buat. So we have to put in risk. Macam ni jugalah. So at least mungkin dia sakit ke, okay. So we have to put some risk here. Tambah lagi sedikit masa supaya ada sedikit kalau ada perubahan apa kita ada extra time. So kat sini kalau lah tadi substructure yang ni kan 4 days, kita tambah lagi with 2 days risk, so become 6. So ini pun samalah 2 to 5 kita, okay, saya pergi ke the floor tadi. Floor just now we get just now 20 days, right? 20 days. So kat sini 20 days tambah lagi dengan 15%. That means 1.15 times 20. 20 ya? Betul tak? 1.15 times 20. Dapat 23. Dapat 23. Contoh kalau lah apabila awak calculate, contoh kat sini, katalah you calculate, you get 23.2. So jangan pundah ke depan jangan kepada 23 sebab kita dah lebih. So once dia dah lebih tak kisah 23.1 ke 23.2, so we round up to 24 days for example. Kat sini okay or not? So sini okay. So here we put in the risk here. So now we can key in the duration. Dah habis lah sebenarnya. Duration into your project. So I key in the duration. So sini kan tadi saya belum masuk lagi kan duration sini. So saya key in, okay, based on the project. This is substructure.
This one, 6 day. Okay, superstructure 33 days. Okay, yang ni architecture work yang bold ni, bold. Yang bold ni kan. Yang ni awak jangan key in. Key in yang ni je. 6, 33. And then one more, saya kecilkan ya sebab saya tak nampak, minta maaf So, and then here, saya ada buku sekejap. Okay, now wall is 27. This is 23, floor is 23. And then wall finishing 28. Wall finishing 24. And then ceiling 18. Door and window 8. Roof 11. Okay. Macam ni. So kejap ini tak nampak dah. Saya nak zoom masuk. Saya zoom masuk. Zoom entire project. Kita tengok habisnya kat sini. 24th of May. Ini kan kalau tak nampak the whole project, you can go to the here kat timeline sini kan. You can right click and then you go to zoom. Zoom, you go click entire task. Semua task dia akan zoom kecil sikit so kita boleh nampak lah untuk semua. Sebab kadang-kadang dia panjang besar, panjang-panjang tak nampak. Okay, so kat sini sampailah sini. So kat sini saya belum lagi masuk apa dia punya holidays, right? Saya belum lagi masukkan holiday exemption. Nanti saya bagi awak masukkan dia punya holiday and set working days and semua. Boleh tak? So and then you look back bila habis. Nanti kita kena make sure we should finish this work before 2nd of July. Kalau tak dapat, kita kena squeezekan lagi. Kita kena compress lagi this project. So macam mana kita nak compress? Nanti kita boleh itu the next class. So far kat sini ada masalah tak? Sampai ke sini. Resource, okay? Assign the resources and also do the duration estimation. So do the duration estimation. What you need is you need the quantity and also production rate. So far okay ah? Semua sudah pening. So okay or not? Okey doktor, cuma biasalah nak kena tengok recording, takut miss ada apa-apa tu. Okay, it's okay. Then I think that's all actually for today. So I stop recording. Okay, once the recording ready, then I will share with you all. So maybe you can refer back. Nanti